Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you on this workshop, and I'm happy to meet many people from many different interesting countries. And I see that you probably understand better Russian language, so to make easy communication, I will try to use Russian language. Здравствуйте еще раз. Приятно приветствовать вас в Киеве на этом семинаре, который финансируется и инициируется Еврокомиссией, Евросоюзом. И мы в этом случае благодарим представителям Евросоюза, которые помогают организовать такие встречи. Ну а наша, наверное, основная цель этого семинара – поделиться опытом положения, развития централизированного теплоснабжения в странах с переходной экономики, поделиться положительным или отрицательным опытом, сформулировать или обменяться проблемами и, может быть, методами их решения, чтобы улучшить условия для населения наших стран, чтобы они жили тепло и уютно и дешево в таких холодных условиях, как сегодня мы видим на улице. Так что еще раз приятного всем оставания здесь 2 дня в Киеве, хороших впечатлений и интересной информации, и желаю положительного опыта, может быть, который мы здесь приобретем, общаясь и обменяясь разными аспектами централизованного теплоснабжения. Тоже я хочу напомнить, что весь семинар будет снят на камеру, снимают и записывают, то надо вести себя красиво, да. И еще раз желая хорошей работы, я представляю представитель Евросоюза, делегации Евросоюза в Украине, мистер Ганс Рейн. Please, your word. Thank you very much, Mr. Chair. Distinguished guests, I'm very welcome you here today to this seminar, and I'm very pleased to see so many representatives from integrated countries, from the energy regulators, from the ministries involved in district heating, as well as national or regional district heating companies. First of all, may I introduce myself. I'm Hans Rhein. I'm the head of operations responsible for energy, transport and environment sectors. And therefore I'm very pleased here to be here today and hopefully to participate in parts of these sessions today and tomorrow with you here today. But first of all, I would like to express my sincere regrets that the head of delegation and ambassador of the European Union, who would have liked to open this event today, could not be present here today because he's unfortunately or fortunately in Brussels today. As you are aware, the European Union launched yesterday formally launched yesterday our foreign service, our European Union External Action Service, and therefore our ambassadors have been called to Brussels to underline this important date. I was hoping that I could specifically welcome, but I'm sure he will join this meeting here today, Mr. Sergei Titenko and the colleagues from NERC, because I think they have been very important partners in our cooperation here in Ukraine over the past few years. I believe this is
is the first meeting specifically on district heating regulation that is hosted by Ukraine. And I think the fact that I see so many people around the table here today, I think is a demonstration of the sign of change and progress in the way energy is regulated in the former CIS countries. And especially the role that district heating has in national economies, as well as in the efforts to improve energy efficiency, and that this is now being gradually recognized in the region. I think we all know that heating and heat accounts for a huge amount of energy in the balances of the countries, and this is obviously a critical concern for policymakers in regulating this area. In the EU, we normally refer to the figure of 35% that building consumes in our overall energy policy, in our overall energy demand. Obviously, heating is also a very sensitive area, as it touches vulnerable groups of population. And I think this is probably the main reason, apart from lower energy prices in the past, that there has been, or have been basically virtually no structural reforms in this area in the former countries of the Commonwealth of independent states. Such an approach has obviously resulted in huge cross-subsidies, in deficits among national heating companies in the energy sector, as well as obviously the concurrent problems with regard to environmental, housing, and now also social problems. It is therefore absolutely critical that a better and clearer policy framework in this area is established to encourage better management of energy resources and also to attract investment. It's also important that district heating is integrated not only in countries' energy legislation and policies, but also takes into account that district heating has an impact on the economic, environmental and social areas, and could therefore to a great extent contribute to the country's security. Transparency and strong regulation must be part of this policy. As I said before, I think we hope that Ukraine will continue playing a leading role in the energy regulation sphere in this region. It is, I believe, among the oldest energy regulators in the region, and we are very pleased to know that much progress has been made. Ukraine has recently made the decision to establish a separate independent regulator specifically for heating and utilities, and we will continue providing support to Ukraine in this area. We've also supported the National Energy Regulatory Commission, NERC, through several twinning programs, one on electricity and currently one on gas. And obviously we will cooperate with all of you in the context of the Innovate programs that are ongoing. Maybe one word before I close on the Innovate program itself. Innovate continues to support 12 Eastern European, Caucasus and Central Asian partner countries on their way to energy reform, and I think this event is just one in a number of events that have been devoted specifically to energy regulation. But I do not want to take much more of your time today. I think the program is long and big, and I hope you have not only interesting presentations from a number of countries and experts from European
energy regulators, but that you also will have 2 days of fruitful exchanges among partner countries. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Hans Rein. And now we would like to ask Mr. Valery Kalchenko to say some welcome words, and here he is a commissioner of Ukrainian energy regulator. Доброе утро, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. От имени Национальной комиссии регулирования энергетики Украины я приветствую вас, я приветствую Украину, членов, участников нашего семинара и который организован нашей ассоциацией ERRA в рамках проекта Regulators. Я хотел бы представиться, зовут меня Валерий Кальченко, я член Национальной комиссии регулирования электроэнергетики НКРЕ. Наша комиссия регулирует рынки электроэнергии и природного газа. Я в комиссии уже 5 лет. До февраля 2010 года я возглавлял комиссию, потом я ушел из комиссии. Но летом, буквально недавно, был принят у нас действительно новый закон о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг. Мне предложили возглавить это направление комиссии. Я вернулся вот уже 2 месяца вместе с моими коллегами, которые присутствуют на нашем семинаре. Занимаемся, в первую очередь, работой нормативной базы. Мы получили 300 новых лицензиатов, потому что мы будем регулировать не только теплопоставку, но также водопоставку и водоотведение. Я также рад приветствовать продолжающее сотрудничество между нашей ассоциацией ERRA и программой Regulators. У нас в Киеве, Украине, это уже 2-й семинар. Первый семинар проходил у нас в здании Национальной комиссии. Семинар был посвящен рынку природного газа. И так символично, что именно после этого семинара, через определенное время, у нас был принят закон о рынке природного газа, основные положения которого основаны на последней европейской директиве по газу. И вот видите, тоже так символично перед вторым семинаром, который проходит у нас принимают по теплу, у нас принимает закон про создание Национальной комиссии регулирования коммунальных услуг. И этот закон предусматривает, что до создания этой комиссии Национальная комиссия регулирования электроэнергетики будет выполнять функции этой комиссии. Ну, и исходя из личного опыта, я думаю, он также есть у вас, мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. И вот есть такое ощущение, что НКРЕ, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, будет заниматься и в дальнейшем регулированием рынка теплопоставки и водопоставки водоотведения. Я надеюсь на то, что мои коллеги, я смогу получить дополнительную информацию для того, чтобы начать работу по регулированию теплопоставки, потому что, как я уже говорил, целых 2 месяца мы уже регуляторы в этой отрасли. Поэтому состояние всего для этой отрасли в Украине мы оцениваем таким, как было в электроэнергетике 15 лет назад, когда начала работать Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. Я хотел бы еще, вот я говорю, симптоматично, символично, что совпадает принятие таких важных законов с проведением семинаров ERRA в рамках проекта Regulators, загадать желание, что, может быть, после этого семинара наконец-то будет принят закон и по Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которой 8 декабря исполняется 16 лет, а мы еще
работаем по указу президента. Новая комиссия уже имеет свой закон, она защищена. Так что я надеюсь, что следующим этапом будет принятие закона о НКРИ, где будет, наверное, расширена функция НКРИ именно в части регулирования рынка коммунальных услуг. Еще раз хочу пожелать вам, всем нам, хорошей работы и надеюсь на получить информацию, дополнительную информацию, услышать ваш опыт регулирования рынка коммунальных услуг, а именно в данном случае поставки. Спасибо всем и хорошей работы. Спасибо. Now I would like to invite for a short speech Mr. Kyriakos Mortis, who is a team leader of the InnoGate Technical Secretariat. Please. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the InnoGate Technical Secretariat, I would like to welcome you in Ukraine, in Kiev, and also to welcome you in this very important seminar. I'm very proud that the InnoGate program is cooperating with ERRA in delivering to our partner countries, representatives of our countries, very targeted and very useful training courses, enabling in this way you to increase your capacity in your tasks that you are performing. I see a lot of very familiar faces here in this room, and this makes me more happy and is convincing, is an element that convinces me that our energy cooperation is becoming even more stronger and more close to our objectives. It is well known that the InnoGate program is supporting all the partner countries in the three regions of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia in the framework of the Baku initiative, which is the energy cooperation between the EU and those partner countries. This energy cooperation is focusing on 4 specific areas of cooperation, including the market convergence, the energy safety and security, the sustainable development, and the investment attraction. This today seminar is focusing on the 3rd area of this cooperation, which is the sustainable development. It is well known that the district heating is a service, or even better a good, which is delivered to our citizens. And this exactly is that makes it so important for all our countries. However, we have to know that this service might become not so efficient if will not be regulated in the most appropriate way. And here is the usefulness of this today seminar. What ERRA is trying to do today is to discuss with you all elements regarding the regulation of district heating and provide you the experience which has been gained in other countries and discussed with you how you can regulate district heating in your countries. I'm convinced, I'm confident that you will find this seminar very useful to you, and for this reason I'm inviting you to participate dynamically, especially during the roundtable sessions discussions. In this way, I believe that you will take all the advantages for our very experienced speakers coming from various countries, sharing with you their experience that they have. So, thank you very much for your coming, and I wish you a fruitful seminar today. Thank you very much, Mr. Kyriakos. Now, according to our time schedule and agenda, we would like to introduce participants. Please, very shortly, present yourself, and let's start from Mr.
Artur Safrian from Armenia, please. Комиссия по регулированию общественных услуг, главный специалист Артур Сафриан.